Why did you want to be a cosmonaut? Я вам скажу, это очень This is a very сложный complex вопрос. issue. Я не хотел, I'd say that честно as говоря, a с kid, детства стать I космонавтом. didn't want to become a Все cosmonaut. мое сознательное As far as I детство я remember, I've мечтал always стать wanted to летчиком. be a pilot. Мое I желание think there was стать an event that probably strengthened авиатором. my desire to Это become a я в pilot. 12 лет, That's почти when I was 12 12 лет, years я old, выполнил свой about первый 12. парашютный прыжок. I То есть мне даже не jumped было with a еще parachute 12, for the first откровенно говоря. time. Actually, I И wasn't 12 at the было moment, интересно not то, yet. что для того, чтобы выполнить первый прыжок, надо было And what was весить не меньше interesting 50 was that килограмм, I потому had to что weigh парашютная no less система, than с которой 50 прыгали kilos, на тот момент, because the она parachute system, which was для in того, чтобы operation at that time, она хорошо работала, in order for it необходим to был вес perform, the weight парашютиста не of менее the 50 individual килограмм. had to be На no тот less момент than 50 у меня kilos. не было этих 50 But килограмм. I didn't weigh 50 Но, kilos back then. видимо, то, что я любил физику But probably the fact и that I liked математику, physics and помогло. Я mathematics просто played its взял part. и набил штаны песком, What I did, I карманы, added и sand поэтому to я my достиг pockets, веса to my 50 boots, килограмм и and so пошел и I did выполнил come этот to weigh прыжок. 50 kilos. So I went ahead Вот. and I Наверное, это jumped. вот один из главных поворотных моментов, тем более So this он is probably one действительно, of наверное, the впечатлительный. major, maybe И the меня only впечатлил turning тем, что points. вывело меня на то, что я попал в Центр подготовки And космонавтов еще до отряда космонавтов. actually, I То есть я came несколько to лет прослужил be a member of the инструктором GCC, по, of the Gagarin Cosmo Training Center ну, по community полетам на before I невесомость. became a cosmonaut. I У was an instructor меня for some time. много парашютных прыжков, потому что я и с I was училища занимался a парашютными parachute jumper, прыжками. То есть у меня and сейчас около 1500 I'd прыжков. say I have around Вот, и поэтому 1500 я of был инструктором parachute этих вот jumps on my всевозможных record. экстремальных So I was an instructor, вещей, and I was с dealing with которыми могли all these столкнуться космонавты. extreme activities and То есть всевозможные specific полеты, preparation выживание, activities, прыжки, survival, flights, гидроневесомость. jumps, И, hydro, наверное, это microgravity просто environment. то, что я пошел So в this is отряд something I космонавтов, had been это dealing with. логическое So продолжение becoming моей part of the профессиональной cosmonaut corps деятельности. is a very logical item in this Я chain почувствовал в of себе events in силы, my professional знания, activity. умения, I thought I was ready, и I felt посчитал, prepared, что, I наверное, felt I had больше the пользы я knowledge, принесу в отряде and I thought that космонавтов. maybe I'll В make more принципе, это, contribution as наверное, part of the главное, cosmonaut corps. ну, самое главное, почему я пошел в And отряд I'd космонавтов. even venture so far as to say that this is probably the main thing why I became Тем a более, cosmonaut. когда я подал рапорт в отряд космонавтов, я Besides, знал уже, что when I это was нелегкая работа. going to become Я a понимал, cosmonaut, что I семья моя будет на did меня realize обижаться за that то, it's что меня going to be дома a very мало tough будет job видеть. and I won't be at home very often, and my Но, family will probably в be принципе, как я уже offended говорил, sometimes. для того, каждый человек, But он as I должен said, приносить that I пользу believe every обществу. human being Ну и, needs наверное, to в contribute этом something to качестве society я and to the environment, приношу и and I принесу thought this больше is пользы. something I could do better in. I'd like to learn a little bit more about Evgeny Tarelkin. Start by telling me about your hometown and what it was like for you as you grew up, apparently in several places in the Soviet Union, yes? Да. Yes. Да. Ну, так как мой отец, Yes, you're right. мои родители были военными, You see, my parents were in the military. отец военный летчик, My father мать was a military pilot. военный медик, My mother was a military doctor. то получилось так, что, в общем-то, родился я в Забайкалье, So это город Чита, I was born in the Baikal region. это This Дальний is Восток, the city of недалеко от Chita. Байкала, It's not far away from Lake Baikal. очень It's красивое the место, far east of Russia. тайга. Very beautiful location. То есть родился The я в Taiga Чите, region. потом So I was очень born много in Chita. меняли мы с родителями Then мест, где we мы жили. switched our В places основном это of accommodation рядом с very Монголией, often. Джида, отец We used to служил. live close to Mongolia in И Jeddah. очень That's много why my мест father was поменяли. Но, serving. Then наверное, we switched хоть я и places родился в many Чите, more но times. родиной я своей считаю
Это Подмосковье, and город say, Дмитров. despite the Это fact I was born in Chita, родной I город, think my hometown is a small где town родился in the отец. Moscow region, Dmitrov. That's В where my основном father там was все мои born. родственники. Most of my family members live there, Это тоже очень красивый город. and it's a very beautiful town А, as well. По крайней мере, сейчас я стараюсь много для него делать, And I для try to этого do as города. much as I can. И где-то там Now- и перед школьниками выступаю. I try А, to talk to Отец мой school тоже children после as often as I увольнения, can. мои And родители my father, same уехали в thing. этот My город. parents, after my father retired from the И military, сейчас they живут там. came to live in this Папа у town меня сейчас too. на пенсии, но еще My полон father сил is now и retired, but he's still very работает active, с молодежью. То есть and это he works very военно-патриотический closely клуб, with young people. где он помогает молодым людям It's хотя бы a club, в том, что a club for занимает youth, их, отвлекает от улицы и and he's в doing his основном job занимается тем, что trying готовит to их прыгать с парашютом, bring them to make them летать learn на new things, вертолете, such as fly a какие-то другие helicopter, вещи. to make parachute jumps, Ну вот. and Ну, я пока живу other things too. рядом со звездным городком. I for now live Со своей close семьей. to Star City with my family Я together. женат, 2 детей, 2 I'm дочки. married, I have 2 daughters. Вот. Ну, дочке старшей 10, младшей 5. My elder daughter is 10 years old, the younger one is 5. Ну, прекрасные дочки. Единственное, Very good girls, мы с женой очень хотели второго ребенка, мальчика. but there is Вот. Рассчитывали там, one подсчитывали, thing I need to но say, we did появилась want девочка, и, видимо, a от этого boy желания, чтобы был as our мальчик, second child, but девочка probably по because we характеру had как wanted мальчик. a boy, the Это girl вот that I have вторая is папина дочка. really a tomboy. Вот, то есть получилась старшая принцесса, а младшая это So такой the боец, elder one мальчишка. is a princess, and the younger one is a soldier. She's Ну, really a tomboy, прекрасные can't add девочки. anything. Вот, But overall, я they're горжусь ими, great надеюсь, они daughters. мной тоже I'm very гордятся. proud of them. I hope they're proud of me. Ну, коротко о жене. Жена с Новосибирска. Это And my тоже wife Сибирь. is from Novosibirsk. That's in the Sibir Родом. region too. Там родители ее живут. Her parents still live there. А сейчас она с девочками как And раз currently находится там, she is в right there Новосибирске. together with my daughters in Она Novosibirsk. бухгалтер по She's an образованию. accountant by Но education. сейчас она But домохозяйка. right now she stays at home. Do you think that the fact that you grew up in a family where your parents were in the military and you moved from place to place influenced your choice of careers? Influenced you to go into the military too? Ну, да, скорее всего, повлияло, потому что Yes, I think it в юности, did have когда an я impact. заканчивал школу, у меня было because два выбора. when I was a kid идти graduating from school, в I had a военные, choice или же идти either to follow the доктором. military path or to become a doctor. Откровенно говоря, я не знаю. Скорее всего, из меня был бы неплохой доктор. I can't really say for sure, but I have a Но presumption на I'd тот make a good момент я doctor. выбрал жизнь But военного. back then, Ничуть I об opted этом for the не жалею. military. And I have no regret whatsoever. Но уверен, что если бы я был врачом, я был бы хорошим But врачом. I'm positive that if I were a doctor, I'd be a good one too. Tell me a little bit about the path then for you. I understand that by the time you graduated from high school, you were living near Moscow. But tell me about the different schools that you went to and the steps in your career that led you to working at the Gagarin Cosmonaut Training Center and then ultimately to become a cosmonaut. Ну да, я поменял очень много школ во Yes, время I did того, когда я был switch школьником. lots of schools Наверное, школ when I was a 5. school kid. I'd say 5 Уже, schools. честно говоря, я не помню. I don't even remember Выпускался correctly. я уже, это вот поселок Чкаловский, рядом My со звездным graduation городком, took там place военный гарнизон, где At the заканчивал Chkalovsky, службу мой отец. a town that's Школа close как to раз, Star City. сейчас That's я where уже, my когда father смотрю was с высоты, finishing так сказать, his прожитых лет, years in the military. школа как раз носила и носит But now, as имя I look Юрия back, Алексеевича I find Гагарина. out this is school 14-я number школа. 14. It's named after Yuri Вот сейчас Gagarin. And now школа the мной school is гордится. really proud of me. Я очень часто там And I'm an посещаю often мою visitor, школу, often guest to the стараюсь, чем school. могу I try помочь. to
to help the Вот, school as после much as I окончания can. школы я And after поступил graduating, I в went военное to a military училище, school, после after училища which I в went военную to the академию в military Монино. academy at Училище Monina, мое and это then Ейск, to the это Krasnodar Краснодарский region край, to the Yeysk Aviation School. авиационное училище It истребительной was бомбардировочной for авиации. fighter pilots Затем вот and военная bombarder воздушная академия pilots. в Монино имени Then Юрия again back Алексеевича to Гагарина, the опять же, Gagarin Юрия Алексеевича Military Гагарина. То Pilot есть все-таки Academy. меня So you какая-то see, кривая выводила к центру подготовки somehow I космонавтов. kept going closer to Вот. the Gagarin После Cosmic Training окончания Center just by the names of the академии entities and распределили в education Центр units. подготовки космонавтов на And after должность graduating как from раз there, I became an инструктора instructor практического at обучения. the Gagarin Center. Вот. И потом в And then in 2003 году 2003, попал, после after того, как прошел отбор, passing the exams and в отряд stuff, I космонавтов. became a cosmonaut. В 2005 году In получил 2005, I квалификацию became космонавт-испытатель, только, то есть закончил the общекосмическую test подготовку. cosmonaut. That's why И I mean вот to say that I затем finished the general находился на cosmic preparation подготовке, classes. и сейчас, ну как, And now again the логическое finishing завершение вот touch этой подготовки, is my готовлюсь к полету. becoming ready for the flight. Ну вот это вот So кратко. that's the summary. So, do I understand then that the course of the several different schools and academies that you went to, that you went directly into as an instructor of cosmonauts rather than into an operational role in the Air Force? Сейчас я, после того, как я вот этот путь Currently, прошел, я when I осознаю, look back, что кто-то выводил меня на I этот see путь that космонавта. somehow Может, Бог, I может, kept еще turning что-то towards the свыше. cosmonaut path. Тогда I don't я know этого whether it не was God or осознавал, то есть fate or, просто I don't know, шел и всегда destiny. хотел стать летчиком, только I летчиком. remember that I had always Но вот wanted to эта be a кривая pilot, выводила меня, but как сейчас вот somehow я это I понимаю, found все-таки к myself профессии in the cosmonaut космонавта. corps, and I'm a cosmonaut. Here I am. When you were an instructor at the Cosmonaut Training Center, what were you teaching? What disciplines or what subjects were you an instructor? В основном это были практические дисциплины, Mostly то есть practical подготовка activities, космонавта к парашютным прыжкам, cosmonaut preparation for parachuting, то есть инструктор по парашютной подготовке. instructor. Тут осуществляли мы, вы, наверное, знаете, что при подготовке российского космонавта You probably у нас know мы when a проводим Russian специальную cosmonaut парашютную is подготовку being космонавта. prepared, he or То есть she goes это, through наверное, the задача mandatory больше parachuting не подготовить exercises. парашютиста из космонавта, So it's not а really to make подготовить a космонавта, parachute trooper out of a cosmonaut, уметь but работать it's и more уметь in order выполнять to prepare поставленные the задачи в cosmonaut условиях стресса. to be Это, ready наверное, to больше perform the психологически. task set Но для under того, stressful чтобы conditions. человек начал выполнять вот эти какие-то психологические тесты во But время for the свободного purpose падения, of его, the естественно, cosmonaut надо being немножко able научить to и do all падать those свободно tests в этом. during То есть уметь the падать, уметь free пользоваться fall парашютом, уметь period, приземлиться, he or she уметь needs to группироваться, know уметь там что-то how to при work нештатной with the ситуации parachute, what to do in отцепить case of an основной, там, anomalous ввести запасной. situation, То есть how я вот этому to set учил up космонавтов. the backup Плюс parachute, полеты на невесомость, плюс and полеты на in addition, Л-39. zero-G flights. Ну и это как бы L-39, уже this is an нас aircraft привлекали flights. как инструктор по выживаниям. I participated Потому что there все as part астронавты of тоже the проходят survival это выживание в instructor условиях group. вот лесисто-болотистой Because местности. again, all cosmonauts go through survivals, Русские winter проходят survival, выживание в условиях survival in desert, также вот морские выживания, на море sea выживания. Как survival. раз вот до отряда я вот этим и занимался. This То is есть something обучал I was busy with prior to becoming тех part of the астронавтов, которые cosmonaut corps. приезжали к нам на I was the one подготовку who к действиям prepared вот в этих cosmonauts ситуациях. and astronauts who came to the Gagarin Training Center in Вот order to этим я prepare for their занимался. flights. Do you think that it was your proximity to cosmonauts and astronauts in instructing them in these things that finally made you think, I could be a cosmonaut myself? Наверное, Probably, когда yes. я обучал кого-то, я видел, As что I was я-то teaching не хуже, somebody, I could что see я that смогу это I все was no сделать. worse.
I could do all of that наверное, myself. да, это побудило. Это одна из причин, So по I could которым я say пошел yes, в that was отряд. probably one of the reasons Я понял, behind что я тоже my могу принести applying пользу и for becoming a написал рапорт. cosmonaut. So that's why I went in, sat down, and wrote that application. To fly in space as a cosmonaut is to take on a job that carries some risks that most people don't have in their jobs. But most people would wonder why. So let me ask you, what is it that you believe that people get, or what do we learn as a result of flying people in space that makes it worth taking the risks to do so? Ну, как я уже говорил, As I оправдывает, said наверное, все before, эти риски. the justification of these risks probably lies in the intention Но of один из самых humankind to главных go шагов forward. для человечества это, наверное, And освоение probably новых one of the планет major steps now is для exploring того, чтобы new planets. освоить какую-то новую And in order планету, to необходимо explore сначала this new planet хорошо and освоить to и получить какие-то знания understand how to do в things, околоземной we орбите. need to acquire В necessary основном, какие knowledge in знания the здесь near можно Earth получить? Для того, orbit. чтобы полететь So what knowledge куда-то can we там get на here? тот же Марс, было Say if we необходимо want провести кучу to, экспериментов, when we wanted to кучу fly to испытаний в Mars, околоземной we had орбите, to в perform a условиях number of околоземного experiments вот in этого the полета, near Earth для orbit того, чтобы in order to понять, как understand работают how там все системы life support systems жизнеобеспечения. operate. Необходимо было And время, in order to understand how all that works, we needed time, вот, dozens of для того, years, чтобы отладить to все эти системы, для того, чтобы они fine-tune these работали четко, systems, to make потому что them космос, он work привносит with очень много сюрпризов. no Те блоки и defaults or приборы, которые imperfections, работают because there are so на many Земле, devices даже, that я operate не in знаю, в space. каких-то Even if we try to моделирующих стендах, там, в simulate барокамерах, all там, в these условиях operations каких-то on the ground, высоких температур, if we низких set the температур. conditions, high После temperatures, low прибывания на temperatures, станцию, as насколько far я as I вот это know, знаю, after these items are ведут себя flown совсем to the по-другому. station, they Поэтому behave вот in a этот шаг totally выйти different на way. околоземное пространство, So он this необходим для low всего человечества. Earth orbit А дальше stage уже is really смотреть в necessary. будущее, лететь But we к need to далеким look forward звездам, and может где-то to think встретить там about другой flying разум, не знаю. to stars, to other planets, maybe meet our alien brothers there. Who knows? Пожалуй, так. Something like this. You're getting ready to launch to the International Space Station for expeditions 33 and 34. Evgeny, what are the goals of your flight, and what jobs will you be doing during this mission? Ну, моя основная Well, задача my это primary бортинженер task is that на I'm flight МКС. engineer on the ISS. Вот. Ну и And there are целей lots of много, goals, конечно, lots of но objectives, основные цели это but the main выполнить ones are поставленную to задачу, perform the tasks set. а задача состоит в том, чтобы And the поддерживать task is станцию to maintain the надлежащем space виде, station in due condition, чтобы все приборы и блоки so that работали all the нормально. units and all the apparatus perform as they Если should. вдруг случается, что какой-то из приборов And или should блоков не any of работает, those то уметь break починить его. down, to be able to fix it. Но вторая цель, наверное, However, это there is a проведение second экспериментов. objective, and I'd say that's научных conducting экспериментов. experiments, scientific experiments. На нашу экспедицию их Our будет expedition will около see 50. around 50 experiments. Вот. Все эти эксперименты, в принципе, мы We've studied, изучили, we are well подготовились. prepared for these experiments. В основном это I'd say for научные the major part, эксперименты, these are scientific experiments, связанные с мониторингом Земли, like земной поверхности. monitoring the Earth's surface. Ну, есть также эксперименты, There are связанные also с certain образованием, experiments in the education то есть area для aimed детей, at children, неважно, no matter русских, whether they're Russian американских, children or мы будем US стараться children. вести какие-то We'll try образовательные to передачи. conduct certain education programs. Я надеюсь, это будут And I интересные hope these are going передачи, to be really exciting, по крайней at мере для least for the детей, children. потому что почему это одна из моих главных задач? Because, У меня двое Well, I детей, say it's две my дочки, one of my primary tasks is because I have two Вот. kids, И two daughters, поэтому, наверное, я and надеюсь, that's что why у меня I hope получится I'll do a неплохо good job. вот эти вот эксперименты, потому что в принципе я As умею себя I would вести с say that детьми, I know есть how to опыт, conduct myself when и будем around kids, стараться. and I'll do my best.
On the subject of excitement, this is your first space flight, so I'm guessing that there's a certain level of excitement for you about finally getting to make that trip to space, yes? Конечно, жду Certainly. уже почти 10 лет I've been looking forward to it for the past этого 10 полета, years потому I mean, что this в отряде flight. уже 10 лет. because I've been on the Ожидаю, но, Russian наверное, cosmonaut corps а, for 10 years now. сбычи What I'm looking forward to, того, что я уже I'd say it's жду, the accomplishment и, of my dream. в принципе, я уверен в And своих I силах и feel готов really к этому confident, I полету. feel really well prepared for this flight. Ну и опять же, хочется And of course, внести свой I'm really вклад, looking forward to making my в own этот полет, в эту contribution to this экспедицию. expedition, to this mission. Как я уже говорил, не сломать что-то, I'll do my а best not to привнести. break something, but rather to contribute Вот, something и я to the надеюсь, у меня project. это получится. And I hope I'll be able to. Are you excited about being part of this project in the sense that it's also using the assets and the expertise of so many people from all around the world? Ну, конечно, я Oh yes, of course, очень I'm рад really happy этому, about но this. волнения, I откровенно wouldn't say говоря, that никакого I'm нет, потому nervous что, or anxious. как я уже говорил, As меня I mentioned подготовили, earlier, я I feel уверен в really своих well силах, prepared. I feel уверен confident. в тех I feel блоках, как я assured, говорил уже, и and приборах, I которыми я think буду that I пользоваться. know what I'm going to И do, and I can navigate да, я рад, но волнения through нет. all the machines and apparatus. Yes, I'm happy, but I'm not nervous. You know what there is on the International Space Station. I want you to make sure that the rest of us do too. Could you give us a little verbal tour of the different modules and the facilities that are present currently at what is soon to be your home in space? Ну, по Well, to крупному на paint a МКС general у нас picture, есть we have the Russian российский segment сегмент and и the US американский. segment. Ну, также In есть addition, японский we и have европейский a Japanese модули. module and the European Ну и, module. наверное, я начну со своего But I дома, think то I'll есть start российского from scratch. сегмента, That's нашу небольшую the Russian экскурсию. segment, and I'll То walk есть through the первый entire и station. один из главных, по крайней мере, на So the российском first and сегменте I'd say модуль the main это module on SM. the Russian segment is the service module, the SM Это в module. основном модуль, где находятся все основные This is the module that приборы, которые houses all the обеспечивают major жизнедеятельность units and the apparatus космонавтов, that provide for the crew связь environment, с Землей, life support, проведение всевозможных com with the экспериментов. ground, scientific experiments, Также там etc. находятся Besides, it каюты, houses где crew находятся quarters двое российских членов экипажа. for 2 Russian crew members. Также находится самое There's главное, also это food еда, there, which is the most без important thing, чего I'd say, ни один из because космонавтов не no one может. can survive without food Вода. or water. Вот. Дальше мы переходим, Later ну, on, как я уже and говорил, я as, буду as I mentioned, по-крупному. I'm painting a big picture. ФГБ. Later on, so we move to В основном FGB. это модуль предназначен для хранения This is a всевозможных. storage facility, so to speak. Да, это, ну, это, по сути дела, это как не гараж, I wouldn't say it's a garage, but камера I хранения, can say что ли. it's Вот. a storage area, like a Дальше мы warehouse. как раз вот переходим на And later on, американскую we find сторону ourselves on the и US segment, входим в нод and 1. it's node 1. В ноде 1 тоже, ну, в основном проводят Node прием 1 is пищи, mainly for осуществляют прием пищи. food intake. По левую To сторону the у нас left, we'll будет see нод 3. node 3. В нижней части, то есть At в the надире у bottom, нас I mean the будет nadir PMM, point, we'll PMM, have the PMM module. справа To the right, airlock. you'll see the airlock. Ну и дальше, если идти, And то as we move мы forward, переходим We в find лаб 1. ourselves in lab 1. Это, наверное, один из важнейших This is модулей probably the most important на module американском on the сегменте. US segment. Потому что даже при проведении аварийных, при And I say тренировке this к because аварийным even when we ситуациям, have emergency я simulations, это точно знаю, I know for что sure это модуль, где в that крайнюю this is the очередь module выключают where электричество. electricity is powered down at the very last stage. Вот. Дальше мы переходим в нод Later on, 2. we move to node После 2. нода 1 After это, node скажем 1, так, дом, this находится is 4 каюты. also a home. We have 4 crew Так quarters как, there, скорее всего, я буду там and в most одной из likely кают I'll be находиться one как of those who will have российский their crew член quarters экипажа. there.
то, надеюсь, And очень I hope удобный дом. this home is a very cozy and convenient one. Ну и дальше, как And проходим then past ноут 2, Node 2, с to the левой left стороны you'll see будет the японский Japanese модуль, module, а and to the справа right the European европейский. module. Вот, пожалуй, так по-крупному вот небольшая So экскурсия I've been по your guide станции. to the ISS just now. Но я пока не был, But пока это I только haven't been there теоретические yet, знания. so this is only theory in theory. После Once I возвращения get я back, расскажу I'll be more подробнее. specific. There are many modules that are devoted to science research, which is the main task for a crew on this space station these days. And you explained to us what some of those modules are. How do you explain to people the potential for learning new things that the space station offers and the value that that knowledge may have for us in the present and in the future? Ну, в основном, лично я стараюсь объяснить, когда I, for мне one, задают вопросы, try to касающиеся say the науки, following when asked questions Ah, on science. как I'm можно trying to be проще. as simple as possible. Потому что, в принципе-то, и меня, как космонавта, Because очень as a глубоко не cosmonaut, готовят. I don't go Я into должен понимать depth общий принцип проведения regarding этого experiment. эксперимента I need to understand the general и principle of уметь functioning выполнить and be able to определенную set задачу руками. and Поэтому, когда речь to carry заходит out об certain экспериментах, tasks я, как myself правило, manually. говорю So when asked немного, about experiments, кратко I'm и trying по to be делу. as short and sweet and concise and brief as possible. Считаю, что все эти эксперименты, которые проводятся I на consider all the МЦС, experiments это being carried out on the ISS эксперименты, as направленные на experiments that будущее. look forward into the future. В основном все эксперименты, я считаю, что должны и они проводятся, это на And благо I'd say that человека, all то of есть these на experiments are for the benefit of здоровье, humankind, for health на research, какие-то физические эксперименты, которые for будут certain способствовать experiments in the field развитию of науки на Земле, physics но that will без contribute to которых, the без development вот of этих science экспериментов в on космосе Earth. пока еще не But получается without these experiments in проведение space, we won't экспериментов be на able to do Земле. certain experiments on the ground. Допустим, есть такой эксперимент, это Say, as an example, кристаллизация, то есть work with проведение the каких-то crystals. кристаллических экспериментов вот этих, которые пока This is возможно something that провести can be done только only в in the условиях space environment, not невесомости. on the ground. Вот. Некоторые эксперименты, почему проводятся в Some of the условиях невесомости, experiments потому are что done in затрачивается space меньше because энергии, much less меньше energy времени is used in благодаря вот space этой because нулевой of гравитации. micro zero gravity. Поэтому действительно вот эти So проведение этих indeed, экспериментов это these очень важная experiments часть is a very для significant развития and науки important для part будущего. for science development and for the future. И я рад, что я являюсь частью And I'm really glad вот to be этого part of this проекта. project. You mentioned one of the main areas of the science research is the health of the cosmonauts, to find out how living in that environment affects the human body. Could you give me an example or two examples of different things that you're going to be doing during your mission that will help advance that research? Ну, насколько я Well, знаю, as far as I know, очень много there are экспериментов quite a few проводится experiments на that are то, carried чтобы out помочь and людям с directed ограниченным at движением aiding people with limited physical ability, осуществить или влиться в so нормальную they жизнь. can be reintegrated into regular, normal life. Долговременное пребывание в условиях A нулевой long-term гравитации вот existence этой under the conditions of оно как zero бы G оставляет свой след и на любом leaves its здоровом человеке, trace на even космонавте. on a healthy person, such as a cosmonaut. И поэтому очень важно как раз So it is really находиться вот на этой vital грани между to find вроде и that здоровым человеком, но fine path немножечко between being a really healthy person, at the перестроенным к same условиям time вот этой нулевой someone has been гравитации. adapted to the zero G И environment. важный шаг как раз и проходит тогда, когда And космонавт one of the возвращается important на steps Землю. on this path is when a cosmonaut gets Важный back шаг to Earth. в том, что как раз The космонавт importance of this step за
там месяц is до возвращения in на the Землю, activities that are начинает done, усиленно started тренироваться. 1 month prior to landing. A Э, cosmonaut starts Также на training really станции hard. наши ученые, Moreover, они разработали Russian очень много scientists have developed девайсов, приспособлений, certain которые помогают devices этому. on the station that aid in this. Самое основное это, конечно, физические I'd say the упражнения, но basic и part is очень the много physical exercises, but приспособлений, besides которые there are помогают. certain mechanisms and Поэтому вот это одна из devices that важнейших help. частей, которая помогает людям So с this is something ограниченными that has движениями. a huge То potential есть это вот in очень aiding важная грань при переходе people with космонавта, limited physical abilities. при подготовке This космонавта is к a very возвращению на important Землю. stage of helping a cosmonaut getting prepared to return to the ground. И также очень, наверное, для науки важно, потому что после прилета на Moreover, станцию I'm thinking кровоснабжение that у нас меняется what у is also человека. important is that when we get back to the ground, Вот. В the основном вся кровь circulation, the mode of находится circulation, вверху, blood circulation in the human и body это также changes too. важная часть при Because подготовке к спуску mostly и when you are после up in спуска. space, your blood is concentrated in the upper body. Проведение вот этих But these экспериментов, experiments поведение крови, on поведение вен, how поведение arteries артерий, behave, how blood даже behaves, поведение how the вестибулярного vestibular аппарата, apparatus behaves, поведение how the brain мозга behaves во время during нахождения the на expedition станции when и on после board the приземления. station and after landing is also a very important part. You mentioned several different experiments there, and earlier you talked about physics experiments and plasma crystals and whatnot. In many of these cases, you are going to be working with researchers who have who came up with these ideas, with these experiments, people who are from all over the world. That must be an interesting aspect of the mission for you as well. Конечно, мы Certainly, будем we're работать going to напрямую work с in close разработчиками, cooperation with the developers, с людьми, которые with those разработали people who эти stand behind these эксперименты. experiments, who developed them. Потому что в любом случае для меня, для членов моего Because экипажа in any будет case, необходима помощь I and my crew специалистов, members will need the help on the part of the specialist. так как я, в I'm a общем-то, military военный person, человек и к науке имею and I don't have отношение any очень маленькое, direct небольшое. relationship to science. Вот, и поэтому So помощь I'd будет say необходима, это 100%. I'd guarantee that I'll need help. Но, по крайней мере, тот необходимый минимум, который необходим But мне the для very little проведения этих экспериментов, amount of knowledge and у меня of есть. practice that I need in order to conduct these experiments, that's something I have. You mentioned a few minutes ago that a large part of your job is taking care of the station. Give us a sense of what a regular day on the space station is like for a flight engineer. What sort of things will you be doing that are not directly related to science experiments? Ну, обычный день, в принципе, A usual day это on board the пока у меня только station, a теоретические normal знания. day, again, that's in theory for now. Вот. Но все, что касается обычного дня, это, естественно, But this is после something that пробуждения. starts after we wake up. Туалет, Hygiene procedures, breakfast, завтрак, потом our DPC. daily planning conference, so-called DPC. Вот. После этого у нас And начинается, after в that, принципе, рабочий our день. workday starts. Рабочий день состоит, как я уже говорил, As I из said before, our workday поддержания в consists нормальном рабочем состоянии of станционных maintaining каких-то блоков и station приборов, in проведения экспериментов. due operational condition, Большую часть conducting дня, experiments, ну, по крайней мере, очень много времени and a large part у of the нас day is devoted занимается to физкультура. performing physical exercises. Вот. Ну, также надо не забывать и про We also отдых. shouldn't forget about rest. То есть у нас We и have обед, meals, lunch, и общение с talking родными, to family,
общение talking со to specialists специалистами по вот on этим these экспериментам. experiments I talked about before. Это своего рода неплохая So this психологическая is разгрузка. somewhat of a psychological relaxation. Ну и вот так вот, пожалуй, как So обычный I'd рабочий say день. it's a usual working day. И после ужина And свободное after время dinner, как раз free вот можно time, посмотреть we can новости, watch фильмы, news, movies, пообщаться с членами talk to экипажа. each other. It's not too different from life on Earth, except for the isolation. Да, Oh yes, ну да, здесь единственное, ну как, это, наверное, для Well, it кого-то might be a проблема, problem для for кого-то somebody. нет. Это as you изоляция, mentioned, it's one thing that you're но, isolated. по крайней мере, насколько я это все However, as far представляю, as I для imagine it, военного человека это for somebody не from the проблема. military, it's not a big deal. Никакой I don't see проблемы any не problem with that at all. И плюс еще то, что, по крайней мере, на In наш addition to экипаж и that, предыдущие If we talk экспедиции, about и our crew последующие and the экспедиции, previous increment and the очень subsequent хорошие increment, люди. the folks are just great. По крайней мере, я считаю, что у нас будет And полное I'm взаимопонимание. really positive we'll have excellent understanding and cooperation. Вот. В основном со всеми мы уже знакомы даже до And in fact, того, we've как been мы acquainted with попали each other, в even had been экипаж. acquainted even before we became part есть, of these specific crews. Всех, грубо говоря, всех членов экипажа я уже лет I'd 5 say that точно I've знаю. known each of my crewmates for 5 years at least. Вот. Now, almost in the very middle of your trip to space will come the Christmas and New Year's holidays. What are your thoughts about spending those occasions on board the space station? Я I надеюсь, hope очень in a весело. very cheerful way. Ну, в основном, видимо, стандартное тоже, But как again, и I think здесь. it's going to be rather А, nominal. Посмотрим какой-нибудь We're going to рождественский watch some фильм. Christmas movie. Будет, скорее всего, рождественский. I think Наверное, we're very ужин, likely to может, have обед. a Christmas dinner, maybe Christmas lunch, Скорее всего, подарки. presents, I presume. Вот. Ну и, я думаю, немножко And I think поработать we'll надо have будет. to do a bit of work too. Вот. Ну, насколько я понимаю, это So I будет все think there стандартно. shouldn't be anything extraordinary, на just the Земле. way it is on Earth. The plan for your increment or any other mission on board the space station has to have some flexibility in it to deal with changing circumstances. And that could even include the possibility that you or some of your crewmates might have to go outside to do some work. As we talk today, what is the plan for spacewalks for your increment? Do you know who would go outside or what jobs are on the agenda for them? Ну, пока еще точно I я не cannot могу say for сказать, sure будет right на now нашу whether экспедицию there will be российский a выход или Russian не будет. extravehicular activity, a Russian В планах spacewalk был during один our выход, increment. как раз вот There was должен a был я plan to выходить have и an Роман EVA, Романенко. that's a spacewalk, during А, which Roman Romanenko and Пока I were еще supposed to будет выход или participate. не будет, But точно right now, неизвестно. I cannot say Это, for sure скорее whether всего, we're будет going to have известно a после spacewalk or выхода not. а, We'll probably find this Падалки out Геннадия after Gennady и Padalka Юрия and Маленченко. Yuri Malenchenko have То completed есть their все зависит от spacewalk. того, сколько It они depends on выполнят how many задач. tasks Если they что-то will не have выполнят, accomplished. что-то не успеют, то мы с Ромой If there закончим. is something left for us, then Roma and I will probably finish it. То есть желание огромное, So но there is как оно будет, a пока big неизвестно. wish, but I don't know how it will turn out in the end. Я надеюсь, что I hope we'll будет. have one. It did look like you were very eager for that opportunity to go outside, yes? Очень сильно, Very очень much, сильно very much хочу. indeed. The International Space Station is getting supplies delivered to it these days by a fleet of
uncrewed cargo ships. There are about a half a dozen of them that should be arriving or departing during the time that you're going to be up there. Could you describe for me what these different cargo ships are, including some of the new commercial cargo ships that are coming from the United States? Ну, в основном грузовые I'd say корабли for the major это part, российские, это the наш cargo транспортный vehicles, грузовой it's the корабль Russian «Прогресс». Progress vehicle. Потом вот мне очень понравился по своим Then габаритам. what I really liked, Это вот judging «Дракон». by the size, is the Dragon vehicle. И, откровенно говоря, он меня And впечатлил. to tell you the truth, I was really impressed. Вот. Ну, разницы I большой don't я не see вижу a big между difference российскими и between какими-то Russian другими cargo коммерческими vehicles кораблями. and certain commercial craft. Может, немножко по грузоподъемности Probably есть разница, there потому is что, a насколько difference я это in все terms of представляю, то коммерческие корабли size они больше могут принести and полезной how нагрузки. much payload they can take and Вот. bring to the И station. я думаю, разница только в том, I где think они the only произведены. difference is Так-то basically большой where they were я не вижу manufactured, разницы между what этими the country of кораблями. origin is. Otherwise, I don't see much difference. With spaceships now coming from, as you say, from a number of different countries, as well as starting now to come from commercial companies, we see private industry and sovereign nations all working together in space rather than competing against one another. Is that the way that you think things will continue into the future? Ну, я надеюсь, что I hope будет, it will. потому что, в принципе, я считаю, что все новое очень I think полезно that для everything космоса. new is Конечно, это good and здорово, useful что for the space есть industry. уже старые Of корабли, course, которые it's great that we много have десятков лет old уже cargo летают. vehicles that have been Но, в flying принципе, наверное, надо и развивать for dozens of years. But we need to носить что-то improve, we новое, need потому to что modernize, to не update, всегда because новое это something плохо. new is not always bad. Да, один из главных принципов Yes, of course, авиации и one of the космонавтики basic это то, что principles in aviation старое, and если оно летает, space то это industry здорово. is that И лучше не if трогать something is лишний раз. flying, don't touch it. It's good enough to Но fly, so let's я continue думаю, flying. что сейчас наука уже But my guess достигла is that очень right now многого, science и, в has принципе, achieved если, lots of допустим, new things. за счет того, что какой-то ставит And новый блок, if, say, we have a new unit вес and the weight, the overall корабля weight и of the vehicle площадь, занимаемая этим reduces, блоком, and the соответственно, square это footage увеличивается reduces полезная too, площадь для it means полезной that нагрузки. the space that can be И allocated for что payload касается, допустим, increases. даже пилотируемого корабля, And то if we это talk и about площадь для просто космонавтов. man-piloted vehicles, this means Потому что более комфортно, the когда square больше footage места. for the room for humans increases too. Поэтому We'll have more я room, считаю, что it's вот going to это be more сотрудничество comfortable. между коммерческими и какими-то So if you ask me, I think that государственными cooperation предприятиями between это очень commercial неплохо. companies and government companies is a very positive thing. I think Я so. думаю так. As you look ahead into the future with all of those involved, how is it that you see that the work that's being done now on the International Space Station is going to help prepare all those different entities for the exploration that is going to take place in the future? Да, откровенно говоря, я не политик, я этих Frankly прогнозов speaking, делать I'm не not могу. a politician. I Единственное, cannot плюс в predict этом anything. в том, что But будет крепнуть дружба the между advantage I народами. see is that cooperation between different peoples is going to Вот. strengthen and increase. Дружба за счет того, что будет больше общения, потому что за счет технических каких-то Cooperation because ресурсов of будут close общаться и люди. ties and communication И between это different здорово. people, and this is great.